tudatinze turacyari mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nyuma ya M23 herutse kwitwa umutwe w'iterabwoba. Kuri ubu ngubu FARDC irafata mu mitwe nka Mai Mai nk'imitwe y'iterabwoba. Bigenze gute, byifashe gute, nibyo tugiye kuba tubagarukiraho gatanu kuri gatanu, nyuma yaho byagiye bivugwa ko FDLR ndetse n'uyu mutwe wa Mai Mai Nyatura bivugwa ko ufashe igisirikare cya FARDC mu bitero iri kugaba kuri M23. Turabamenyera byinshi bigiye bitandukanye, niba koko baba banagiranye n'ibyo bibazo ku buryo bahita banabita nabo umutwe w'iterabwoba, bakaba bagiye kuwurwanya bivuye inyuma mu gihe bafatikanyaga mu bikorwa byo kurwanya M23. Reka twinjiye muri no nkuru gatanu kuri gatanu. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC iki cyatangaje ko kiyemeje gufata imitwe yose nka ya Mai Mai ikorera mu Ibenimo na Rubero nk'imitwe y'iterabwoba. Ibi cyabitangaje kuri uyu wa gatatu itariki ya 8 Kamena mwaka wa 2022, nyuma y'ibitero byinshi by'iyi mitwe yitwaje intwaro byibasiye abasivili ndetse n'ibirindiro by'ingabo. Ni nyuma yaho umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye na FARDC nawe uherutse gushyirwa ku rwego rw'imitwe y'iterabwoba na guverinoma ya Kongo. FARDC yagize iti imitwe yose ya Mai Mai ikorera mu karere ka Beni na Rubero ubu irafatwa nk'imitwe y'iterabwoba kandi izafatwa nka ADF nibadashyira intwaro hasi. Ku muvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokola ya mbere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Captain Anthony, iyi mitwe yitwaje intwaro irahamagarirwa gushyira intwaro hasi cyangwa guhitamo guhigwa bukware. Yakomeje agira ati ibi niko bimeze muri sheferi ya Bashu, aho ejo bundi ingabo zishe abarwanyi ba Mai Mai Mazembe bifuzaga gutera ibirindiro bya gisirikare no gucengera mu guhungabanya abaturage. Mu bihe byashize ntitwigeze tugirira impuhwe bagenzi bacu bari mu mitwe yitwaje intwaro. Ni ugushyira intwaro hasi kinjira mu nzira yo kwamburwa intwaro cyangwa se ugafatwa nk'umutwe w'iterabwoba hanyuma ukicwa. Muri teritwari ya Rubero, nk'uko iyi nkuru dukesha political.cd ivuga, Captain Anthony avuga ko hakiri imitwe wa Mazembe wasinyanye amasezerano n'umutwe w'iterabwoba wa ADF kugira ngo batangire kwibasira ingabo. Yagize ati nyuma ya Cyandenga ubu Mazembe yasinyanye amasezerano n'umutwe w'iterabwoba. Muraza gusobanukirwa ko inshuti zacu abenegihugu bagenzi bacu biyemeje kugira nabi abenegihugu bagenzi babo ba Kongo. Ntabwo twumva icyo bunguka muri ibi byose, ariko iyo ibyo bidafashe ingabo ntizigera zirambirwa, yaba ADF Mai Mai ntawe dutera ubwoba. Yes,
Yes, nyuma yaho tubagejejeho video y'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku basirikare badasanzwe 500 ba RDF bivugwa ko aribo boherejwe muri Kongo gufasha M23. Niyo nkuru tugiye kuba tugarukaho 5 kuri 5 tubahereze amakuru arambuye. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko abasirikare badasanzwe babarirwa muri 500 ari b'u Rwanda rwohereje mu kubutaka bwa kiriya gihugu guha umusade inyeshyamba za M23. FARDC yemeje aya makuru binyuze mu itangazo ryasohowe na General de Brigade Sylvain Bomusa Ekenge, umuvugizi wungirije wayo, akanasaba umuvugizi wa guverineri akanaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yemeje ko aba basirikare bari ku butaka bwayo nyuma y'icyumweru kirenga yerekanye abasirikare babiri b'u Rwanda bayavuze ko bafatiye ku butaka bwayo bagiye guha umusada inyeshyamba za M23 zimaze igihe zihanganye mu mirwano nayo. Igisirikare cy'u Rwanda mu itangazo giheruka gusohora cyavuze ko aba basirikare bombi bashimuswe na FARDC ifatanyije n'umutwe wa FDLR ubwo bari ku burinzi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. RDF yavuze ko bashimuswe nyuma y'uko ingabo za Kongo zari zimaze kurasa ibisasu mu turere twa Musanze na Burera bigakomeretsa abantu benshi ndetse bikanagira byinshi babyangiza. General Ekenge mu itangazo ryasohowe kuwa gatatu tariki ya 8 Kamena yavuze ko nyuma y'uko FARDC itaye muri yombi abasirikare babiri b'u Rwanda rwahise ruhindura impuzankano yabo basirikare mu rwego rwo guhisha ko igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo ku ruhande rw'ibyihebe bya M23. Yakomeje agira ati u Rwanda rwohereje mu nce za Cyanzu abasirikare 500 bo mu mutwe udasanzwe, bose bambaye impuzankano nshya y'ibara ry'icyatsi kijimye ndetse n'ingofero cyangwa se kasike z'ingabo zarwo zidasanzwe. Ekenge yavuze ko M23 ibifashijwemo n'u Rwanda iheruka kugaba igitero ku ngabo za Loni ziri mu butumwa bwa MONUSCO ahitwa Muhati muri Rucuru, gikomerekamo abasirikare 3 b'Abanyatanzania barimo n'umwe wakomeretse bikabije. Yavuze ko iki gitero kiza gukurikira icyo nanone inyeshyamba za M23 zagabye kuri kajugujugu ya MONUSCO mu minsi ishize ubwo yahanurwaga irimo abantu 8. U Rwanda hagati aho rwakunze kwamagana ibirego birushinja gufasha M23 rukavuga ko amakimbirane uriya mutwe ufitanye na leta mu ya Kinshasa ari ab'Abanyekongo badafite aho ahuriye narwo. M23 nayo ivuga ko nta bufasha ubwo ariko bwose buturutse i Kigali ihabwa. Yes, nguko ntayindi ni Kigali Light TV. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres
surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix en s'attaquant à la force des Nations Unies. Le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert noir. Reka mfate uno mwanya nshimiye mwese mudukurikiye hano kuri Kigali Light TV, ni ya channel yanyu bageza amakuru abagiye atandukanye, y'amakuru abagenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Wifuza kujya urubana natwe, kanda subscribe unakane no kuri notification, bityo tugenza gutunganya amakuru yacu ukajya uyabona mu mbere gatanu kuri gatanu. Tudatinze reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje kubera imirwano karubohariwe hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC zifatanyije n'iza MONUSCO. Kuri ubu ngubu MONUSCO imaze gushyira itangazo hanze aho yongeye gushinja M23 kugaba igitero ku ngabo zayo. Niyo mpamvu tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu, nkwibutsa ko ugomba gukanda subscribe ukanakanda no kuri notification tukajya tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Misiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO yongeye gushinja umutwe witwaje intwaro wa M23 kugaba ibitero ku birindiro byayo. Mu butumwa yatangarije kuri Twitter kuri wa 8 Kamena mwaka wa 2022, MONUSCO yasobanuye ko ibirindiro byagabweho igitero ari bya Shangi biherereye muri teritwari ya Rushuru, kikaba cyasize gikomerekeje abasirikare batatu. Yagize ati MONUSCO iramagana igitero cyakozwe na M23 ejo ku birindiro by'abambara ingofero z'ubururu ubwo n'abasirikare bayo muri Shangi Rushuru, batatu bakomeretse bajyanwe i Goma. MONUSCO ikomeje kwifatanya na FARDC mu kurwanya M23. Ingabo za MONUSCO zatangije ibitero kuri M23 nyuma yo gushinja uyu mutwe witwaje intwaro kwigabaho ibitero kuri ibi birindiro bya Shangi tariki ya 23 Gicurasi mwaka wa 2022. Icyo gihe yagize ati umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita yamaganye igitero cya M23 kuri FARDC na MONUSCO muri iki gitondo muri zone ya Shangi. Arashimira ubutwari bw'abarinzi b'amahoro basubije ibi bitero. Indege za kajugujugu yifashishije muri ibi bitero zagize uruhare runini mu kwirukana abarwanyi ba M23 basatiraga umujyi wa Bunagana hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Cyakoze M23 yo yahakanye kugaba ibitero kuri izi ngabo, isobanura ko zitwaje iki kirego kugira ngo zibone uko zinjira muri iyi mirwano. Yes, ngahe nguko tudatinze tunyarukiye muri ino nkuru itugezeho kano kanya. Turacyari mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 urimo uravuga ko mu minsi 2 gusa ishize umaze kwica abasirikare barenga 50 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inshuti zabo ziri kubafasha mu ntambara. Bimeze gute, byagenze gute, nibyo tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu muri no nkuru yacu ku buryo burambuye. Wifuza kujya urubana natwe ukande subscribe unakande no kuri notification tujye tubana gatanu kuri gatanu. Umutwe wa M23 uravuga ko mu minsi 2 ishize umaze kwica abasirikare barenga 50 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko kuwa mbere w'iki cyumweru impande zombi zasubukuye imirwano muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yabwiye Bwiza ko nyuma y'iminsi 2 y'imirwano isubukuwe M23 imaze kwivugana abasirikare ba FARDC n'abarwanyi b'imitwe irimo FDLR bari kuyifasha barenga 50.
M23 ivuga ko uretse kwivugana benshi ku ruhande rw'umwanzi wayo yanafashe imbunda ndetse n'amasasu menshi. Kuri uyu wa gatatu impande zombi zari zatanze agahenge, gusa Majoro Ngoma akavuga ko FARDC nanone nibagabaho ibitero bari buyikubite. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo imirwano yongeye kubura hagati y'impande zombi mu gace ka Bugusa, nyuma y'icyumweru hari agahenge. Ku munsi wa mbere w'iyi mirwano, umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare General de Brigade Sylvain Ekenge yatangaje ko M23 yabiciye abasirikare babiri abikomeretsa batanu. Nta makuru yatumye Majoro Ngoma aseka aratembagara, yagize ati mwasinye ku itangazo rivuga ko hapfuye babiri hakomereka batanu. Hahahaha, generale wanjye nk'umusirikare mwiza, ngira ngo mwabonye ibyo twakoze kandi ni isomo. Ndatekereza ko ari umuburo wa nyuma, kandi nimukomeza kubera ko dushaka amahoro, mwebwe ntimubishaka. Mu bo bivugwa ko bamaze kugwa muri iyi mirwano harimo Majoro Nsanzimana Innocent alias Yefuta w'umutwe wa FDLR wishwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Uyu wahoze kuriye umutwe w'abarwanyi ba FDLR uzwi nk'abazungu yarasiwe na M23 mu gace ka Bugusa. Mu barashwe kandi harimo komanda w'umutwe w'abakomando baheruka guturuka i Lumumbashi warasiwe mu gace ka Jomba. M23 iheruka kumenyesha FARDC ko abasirikare bayo baciriritse ku buryo badashobora kuyikura mu byimbo.